C'est lourd? C'est lourd, ouais. Et tu arrives à lire? Qu'est-ce qui t'est écrit là? Ben, il y a DDR, VR Polen, UdSSR, CSSR, VR Ungarn, VR Bulgarien. Donc, concours international le long du pipeline de l'amitié, 1979. Tu peux la retourner, il y a aussi... Ok. Donc, là, il y a des enfants, des oiseaux et le soleil au milieu. Wer singt schon heute die Lieder von morgen? Wir. Wer braucht sich um seinen Weg nicht zu sorgen? Wir. Unsere Lieder erzählen vom Leben, von dem, was um uns geschieht. Wer singt die Lieder der Straßen von morgen? Wir. Wer baut die Straßen durch einsame Wälder? Wir. Wer fährt gemeinsam hinaus auf die Felder? Wir. Unsere Straßen verbinden die Städte, verbinden sie mit dem Land. Wer baut die Straße zur Pipeline durch Wälder? Wir. Wer schützt die Pipeline bei Sonne und Regen? Wir. Mon enfance, c'était le dessin. Tous les vendredis, j'allais dans mon club de petits peintres. Et puis, pendant les vacances, j'allais à la maison des pionniers où on dessinait toute la journée. Je n'y manquais aucun jour. Monsieur Golinski, à droite de la photo, était notre professeur. Il savait inspirer les enfants et parler avec enthousiasme des dessins. Il travaillait avec et pour nous. Grâce à lui, nos dessins participaient chaque année à des concours dans le monde entier et surtout au concours international intitulé « Le long du pipeline de l'amitié », dont il était le directeur. Ce concours avait lieu dans ma ville de Schwyz-sur-Oder en RDA. Le pipeline de l'amitié était un réseau pétrolier qui partait de l'Union soviétique et traversait les autres pays socialistes jusqu'à son terminus à Schwyz-sur-Oder. Dans ma ville, sur le plan de la culture, le plus grand événement était le concours. Le président de la République, à l'époque Walter Ulbricht, avait donné son aval officiellement à Berlin en 1968 avec les mots suivants. Eure Initiative zur Stärkung des Bandes der Freundschaft dient der Stärkung des sozialistischen Lagers und der Festigung der Freundschaft mit der Jugend der Bruderländer. En 2008, j'avais été invitée au 40e anniversaire du concours à la Maison de la Culture de Schwyz-sur-Oder. Je trouvais le cadre beaucoup moins festif qu'autrefois. Il manquait les milliers d'enfants. Ich bin gebeten worden, wenige Sätze zur Wendezeit zu sagen, da sich doch beim Wettbewerb einiges geändert hatte. Ich kam 1986 nach Schwyz-Oder als Lehrerin in diese Stadt und hatte das große Glück, an der Seite von Herrn Golinski beim Internationalen Zeichenwettbewerb mitarbeiten zu dürfen.
Und es war eigentlich ein sehr schönes, ein farbenfrohes und buntes Leben, wie es ja hier geschildert wurde, bis dann die Wende kam. Und Sie wissen aus eigener Erfahrung, die Wendezeit brachte große Fragezeichen mit sich und es änderte sich eigentlich alles. Aufgelöst wurde das Pionierhaus. An dieser Stelle kam Valeri Safarow mit seinen Soldaten der russischen Garnison. Ich kam zu der Erkenntnis, internationaler Zeichenwettbewerb, aha, das bedeutet 2 Lkw-Ladungen plus Hänger, Volumeninhalt. Und dort blockierte eben dieser Zeichenwettbewerb die Flure des Hits. Gleichzeitig erfuhr ich die neudeutsche Bedeutung des Wortes Abwicklung. Beim Arbeitsamt erklärte man mir, ich wäre eine überqualifizierte Arbeitslose. Das waren also so die Ausgangsbedingungen der Wende. Ich fand natürlich diese Situation etwas unschön und dachte, man muss unbedingt das, was dort an Reichtum liegt, erhalten, weil diese Kinderkunst, und jeder, der hier mit dem Herzen durch die Ausstellung geht, wird das auch so empfinden, beinhaltet eigentlich einen unsagbaren Schatz. Das sind Dinge, die kann der Verstand überhaupt nicht schätzen, gar nicht fassen. Und diese Sachen dürfen nicht einfach im Wind zerstreut werden. Après le discours d'ouverture, je me suis rapprochée des professeurs d'art plastique, ceux qui avaient travaillé pour le concours dès le début. Solche mögen das lernen, aber es war für uns in der damaligen Zeit ein ganz wichtiger Fakt, dass wir zum Pädagogischen Kongress der DDR reisen durften als Gruppe der Kunsterzieher und dass wir dort ausgezeichnet wurden. Ja, das ist wichtig. Dadurch hat sich doch für uns auch bestätigt, dass diese Arbeit mit den Kindern und in der Weise anerkannt wurde. Und da wurde nicht geguckt, haben sie nun auch eine rote Fahne auf dem Bild. Und das wird heute teilweise so ein bisschen unterstellt und das finde ich nicht in Ordnung. Denn das war unser Leben und es war eben unser Leben. Und wer das nicht wollte, musste es ja nicht machen. Und niemand hat das verlangt oder gefordert. Und wer Blumen malen wollte, malte Blumen und wer Tiere malen wollte, malte Tiere und wer den Demonstrationszug malen wollte, der malte den eben. Dieses Ausstellen, es musste nicht immer eine rote Fahne drauf sein. Wenn wir dieses Bild dort ausgestellt hätten mit der FDJ-Fahne, mit der roten Fahne, mit dem Pionierwimpel, ich glaube, die wären im Bildungsministerium im Karree gesprungen. Ja, wir haben in diesem Jahr eine Ausstellung gehängt, da war ein Bild drauf, damals wurden ja die kleinen blauen Vögelchen, hier die Friedenstauben geklebt. Da war ein Kind drauf mit einem Abzeichen. Da haben die gesagt, das muss hier weg. Da habe ich gesagt, warum sollen wir das Bild abhängen? Das ist unsere Geschichte. Unser Leben. Ich sage, und unsere Geschichte werden wir nicht verleugnen. Avec mon match de foot, je gagnais à ma grande surprise la médaille du concours. C'était en 1979. J'avais 11 ans. En fouillant dans les archives du concours, j'ai retrouvé les dessins des lauréats. En regardant ces dessins d'enfants, je me demande ce que nous avons vécu là-bas, dans ce monde dit communiste. Je décide de partir à la rencontre des auteurs de ces dessins. Est-ce que nous avons vécu la même chose ?
Est-ce que nous partageons les mêmes doutes? Je veux dissiper mes troubles de mémoire. Да, ма съм дал светлини. Светлини просто съм дал. И те трябва да знаят това. Огнян и Виктор. Огнян? Коя година са? Маринчев. Маринчев. Огнян Маринчев? Да. Той живее тук надолу. À Trastnix, une petite ville dans le nord de la Bulgarie, juste à côté de la raffinerie de Pleven, qui vient d'être fermée, je discute avec Ognian et Victor. Alex, la traductrice, les a retrouvés. Elle est journaliste à Sofia pour le journal 24 heures. It's yours, huh? Кое, може ли да видите други, ако не... Да, това търся сега. Can you show? He is looking for. Your name is on the backside. Да, това е моята рисунка, спомням се. Значи кораба Радецки, нещо... фантазии някакви. Оги. Това твое ли? Огнян Маринчев. Да, това е мое произведение. И едно от първите. Значи първо се рисува на лист с молив. It is slim. It could you be yours or not, your painting? It's your style from this time? Well, I don't think so. En Hongrie, je retrouve 3 personnes, dont Attila. Je le surprends en plein déménagement à Balatonfüred. I don't think I did it, but maybe. I don't deny it, but no. Well, I think it was made by someone else, maybe by a teacher. This one by a teacher. Yeah, and you know what happened? He sent it. I paint. No, I drew. My drawings and my paintings were totally different. And when there was a competition, I sent my piece of art to the competition. I never won. Maciek, je le rencontre dans son atelier à Varsovie. C'est le seul qui soit devenu peintre. There is no. No? No, sorry. I never do so many details, you know, because it was never interesting for me, you know, the windows, flowers, the points, you know, this. Here I have my picture. You can show me your painting. Yes. Oh, this one. I remember even when I painted it, you know, I remember when I took the white color and make here this butter, this crushing butter, yes? It's a ship? But it's a ship. It's a ship down the water. You see here the green water of Baltic, yes, and it's like Gdynia or Gdańsk. It's also the waves, and the bottle here of champagne, you know. Diese kleine Schnipsel, das habe ich ja nicht, sonst habe ich es immer mit, da guck mal hier so wie bei denen, klebten auch noch die Schnipsel von der Ausstellung damals. À Budapest, je vois Charolta. Elle est professeure d'allemand. Charolta ne se souvient plus tellement de son dessin, mais beaucoup de l'ambiance de l'époque. Das habe ich dir nicht mitgebracht? Nein. Bist du dir sicher? Ja, ich habe es mir nicht gesehen. Aha. Nee. Painted this. Yes. It may be of
I was about 8, 10 years. Do you remember this painting? It's a very long time for me now, and maybe I draw it in the building, on the class, on the first floor. Here is astronaut, and the second astronaut, the aircraft, flag, Russian flag, Russian short. What does it mean? What does it mean? Soviet Union in short words. It was when Gagarin started on the. En Tchécoslovaquie, presque à la frontière slovaque, à Světin, je vais voir Pavel, qui s'est mis à son compte en tant qu'informaticien après l'ébranlement du système. We from Soviet Union is best on the world. We have best astronaut on the Meer. Ich weiß nicht, das muss irgendwie noch irgendwo als Original ja existieren. Wenn haben die das im Pionierhaus gehabt, wie das hieß. Ja, ne? glaube ich schon. Die müssten noch das Original haben. Kannst du mal sagen, ungefähr wann du das Pendant l'expo à Schwedt, je prends rendez-vous avec Petra. Je la connaissais bien autrefois. Elle était dans le même club de peintres. Avec son dessin, enfant et colombe, elle a eu beaucoup de succès. Galmom, hogy van az úttörőtábori ének? Az úttörőtábori ének. Endre habite à Debrecen, une ville à l'est de l'Hongrie. Il m'invite un soir d'été dans sa famille. Az úttörő oly vidám ajkáról ki se fogy a nóta, a tábortűz valahol, sok kisfajtás idaló, fúj esti kora reggel óta. This is like a camp kind of pioneer song. Can you just translate the words? It's like a squirrel up on the tree. The pioneer is so happy. And he's singing from dawn to dusk Okay. at the pioneer camp. Wer schützt die Pipeline bei Sonne und Regen? Wir. Wer geht aus Freund seinen Freunden entgegen? Wir. Unsere Pipeline ruft Herzen und Hände, drum sind wir alle dabei. Wer steht auf Wacht und wer denkt an sein Mädchen? Wir. Dans les années 70, Schwedt-sur-Oder était devenu un des plus grands centres pétrochimiques en RDA. Jusqu'à la chute du mur, 8000 personnes travaillaient dans sa raffinerie. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un quart. Comme mes parents, la majorité des employés arrivaient de toute la République. Ma mère y travaillait comme secrétaire. Mon père était dispatcheur. Il contrôlait l'arrivée du pétrole et devait souvent téléphoner avec Moscou. On peut dire que Schwedt était une ville exemplaire du socialisme. J'y ai grandi dans l'égalité et dans l'uniformité. Cette ville nouvelle et moderne possédait toutes les commodités. Aujourd'hui, j'habite en France. Le pays où je suis née, la RDA, n'existe plus. You and me and the other little painters, today adults, we have something together in common. That was, we lived in socialist countries. Yeah. Okay, and this was a special time for us, I think, because now we learn to live in another system. So, just I like to ask you about this time.
What are your memories about this time? Have you good or bad or funny memories about this? And what we are thinking about the change? Mm-hmm. And how old you were when the change came? How old I was? 29. It was, I was 29. Something. Yeah. So what with this distance now, that's 20 years later, what do you think about all this past and now? Very good question, very difficult question. But the past system, what you asked about, the socialism, I think that was a mistake. I was sure when I was very young that I just can't live in that. And I was shocked, and it took a long time to realize that it was not me who was stupid, because I believed everybody was stupid around me. And these stupid things, I mean crazy things. And they just didn't realize it. And when I asked them or told them, they didn't understand. And then after a while, after many occasions, I believed I was maybe something wrong with me, but something was wrong. That was definite. I couldn't understand how the country could work like this. How could we survive? But it worked. Nobody wanted to work. I mean, everybody wanted to escape from work. But there were some. There were few people, fanatics, who. You know, the whole reason you were. We got in touch was because of this art school. I was really glad that when you got in touch with me, because that was happening to me at a very early stage in my life, and I always had very warm feelings about those times, but I never actually really had a time, or never really thought back to those days. So this really, had a chance, gave me a chance to, think back to those times and just, think about those days and especially that art club. And actually, I think that period of time, although I didn't know it consciously at that time, it formed, my character quite a bit. I didn't think that was so important. The former system, did it bring some experience for you, or you prefer not to think on former times, or does it bring it something for you for experience or not, or you can say it was all bullshit? And No, it wasn't all the bullshit, because what was bullshit was bullshit. But our life was not bullshit, yes. That was our life, our love, our education, our friendship, our our life, yes. Our trees growing, it's our sky and our ground, yes. It's a system existed, and we existed in the system, yes. And some parts was very very bad, but I realized when I start to be older, because as a child you don't have the conscience of many things. При мен нещата са по друго начин. За промяна не. Всичко в смисъл такъв. Каквото са си завършва, такова си работа, шофьори. Нямаше да. Реално по-голяма част от живота ни е минала като деца и ученици, и просто не сме имали възможността да се сблъскваме с нещата. Ако, примерно, се бяхме родили малко по-рано или прехода, примерно да кажем 89-та беше 99-та,
Тогава нещата може би щяха да стоят по друг начин, защото реално от старото време, периода, в който трябваше сами да се сблъскаме с проблемите, беше много малък. Но определено imаше и добри неща, имаше и лоши. Der Wechsel, die Wende selbst war irgendwie eine neue Möglichkeit. So habe ich es damals empfunden. Und die Welt wurde irgendwie eröffnet für uns. Ja, im Sozialismus waren wir in Ungarn zwar nicht so eingeschlossen wie die Leute in der DDR damals, aber trotzdem konnte man nicht so ohne weiteres nach Westen fahren, nur alle 3 Jahre, oder man konnte nicht alles bekommen, alle Filme sehen oder so. Und außerdem konnte man irgendwie nicht so alles erreichen, auch finanziell nicht. Man war irgendwie begrenzt. Und dann gleich nach der Wende habe ich irgendwie dann das Gefühl gehabt, dass ich jetzt alles erreichen könnte und dass jetzt die unendliche Möglichkeit vor mir steht. Und ich müsste mich nur bücken, um irgendetwas zu finden oder um viel Geld zu verdienen. Und nur eine gute Idee braucht man und dann wird man reich und dann kann man alles erreichen, was man will. Und das war ein schönes Gefühl, aber es hat nicht so lange gedauert, leider. Also beruflich hat sich nichts geändert. Ich war vor der Wende bei der Post und bin immer noch bei der Post. Also da hat sich nichts geändert. Jetzt, die Aufgaben haben sich auch wie überall in anderen Betrieben auch ein bisschen verändert. Aber ansonsten ist das geblieben, Gott sei Dank, dass man die Arbeit behalten hat. Aber man hatte ja die ganzen Jahren, als diese Umstellung war, man hatte eigentlich mehr mit den Kindern zu tun. Ich meine, für mich hatte ich gar nicht so Zeit. Das war mal in der Schule andere Anforderungen. Man musste sich um ganz andere Sachen kümmern. So ging es aber allen nach der Wende. Nicht? Ob das von Bankgeschäfte bis Arzt. Man hatte sehr viel, sich selber zu organisieren. Was vorher eigentlich immer alles klar war, erledigt wurde. Oder man musste sich gar nicht drum kümmern. J'ai quitté la RDA en 1989, exactement le 9 novembre au matin. J'en avais assez des mensonges officiels, de cette mascarade et des discours langue de bois. Alors que le train entre Berlin et Budapest me berçait dans un doux sommeil, les frontières s'ouvraient. Le lendemain, en entrant dans le premier café ouvert d'un grand hôtel, je vis le journal de Daily News sur le comptoir. Sur la première page était marqué « The World is Open ». Je ne savais pas s'il fallait croire à cette nouvelle. Je continuais donc ma route. Yes, I could have escaped. And no, I just don't know. I had no real goals for what I could fight for. So if I leave my country, then I could never come back. So then I leave everything behind: my parents, my brother, my friends, and then I'm in a lost person in another country. Started from the lowest point, the lowest possible point, and that was nothing was so hard for me in my life, which would force me to make this very hard step.
So I enjoyed living in my country in that system, being young, chasing women, and but it was fun, and I didn't care for big goals. Because maybe I was just too lazy or coward. Würdest du jetzt behaupten, dass du dich als unfreier Bürger gefühlt hast? Nein, ich eigentlich nicht so. Mag jeder andere Erfahrung gemacht haben, aber ich hatte ja eigentlich eine schöne Kindheit. Auch mit diesem Zeichnen und diesem ganzen Drumherum da. Also ich hatte eine schöne Kindheit. Wäre gelogen. Muss jeder für sich so entscheiden. Ne? Manch einer ist vielleicht wirklich unterdrückt worden wegen seinem Glauben, aber das hatte ich ja nicht. Hast du irgendwann mal daran gedacht, abzuhauen? Nein. Wir hatten so keine Westverwandtschaft. Bin mit so manchen Sachen gar nicht konfrontiert worden. Ich habe da gar nicht so dran gedacht. Und dann, wenn man als Kinder hat, man hat dann andere Probleme, wie man Alltag meistert. Also bin ich nicht so vielleicht auch nicht mit Leuten zusammengekommen, wo man so von Ideen oder anderen Sachen angesteckt wird. Azt majd viszem én a spárba. Ez ott is van műanyag. Mit? Ott is van fenn műanyag. De most azt turkálják bele ilyen mindenféle bajnokságban. I born in 1960 and it was in Hungary when I was let's say 14 years. It was 74 and the life was easier. We could buy banana, I think that, and a soap from Yugoslavia, which was a soap one for. And it was fun. And the bread was 3.6 forint, 1 kilo. And the beer was also cheap, and everything was cheap. And when we went to Czechoslovakia or GDR, the beer was even cheaper and better. We had everything, but the selection was much less. So, instead of having, 100 different types of clothes, we had like 10 different types of clothes. So, when you went out to the streets, everyone looked, kind of similar. And, and if you went to the shop, there was like maybe 1 or 2 types of washing powder, not like 10 or 15 types. So that was the difference. We didn't feel that we didn't have everything. We just felt that the selection wasn't that good. And so for example, when we first went to Austria, and we saw that this huge selection, we were overwhelmed that, wow, maybe that's what we should have. But looking back, actually, I just maybe like to live my life a little bit more simpler. Maybe it's not a bad thing that you don't have that many things to select from. Do you remember that expression? Maybe you also had that article of lack. Yes. This expression died with the system, because now we can buy everything. At that time, when you went to the shop and you wanted to buy, let's say, toilet paper. Okay, we don't have toilet paper. It's an article of lack. Okay, then what shall I buy? Then you can buy a newspaper. It's a good that is history. Yes, now I think that is good. That is history. For example, what my son said before. That you must
found a way to find something. You know, that wasn't so simple that you have the money and you buy it, but you must find a way to find someone that will be possible to buy it, for example, not or change it or something. Yes? Je me souviens que quand j'étais enfant, ma mère partait à l'ouest pour les anniversaires de ses frères et sœurs. Je l'enviais, mais pour elle, c'était moins drôle. Elle appréhendait jusqu'à trembler les contrôles à la frontière. Quand elle revenait de voyage, elle nous amenait plein de choses qu'il n'y avait pas chez nous. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsqu'elle nous avait dit « Pour rien au monde, je ne resterai là-bas ». Kannst du jetzt so sagen, mit deinen 2 Erfahrungen, ob es für dich jetzt ein System gibt, was lebenswerter ist? Oder kann man jetzt nicht so sagen? So kann man das nicht. Also ich glaube nicht, dass mit dem Sozialismus, so wie das gelaufen ist, weitergegangen wäre. Das hätte sowieso irgendwie sicher bestimmt gekracht. Aber der Kapitalismus ist ja vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Welche großen Nachteile siehst du denn vom Kapitalismus? Also ich glaube, es ist doch, wie man es jetzt zum Beispiel, dieses Theater mit dem Bildungssystem zum Beispiel ist und doch wieder Leute mit mehr Geld da doch mehr am Zuge sind, als die da nicht so in die Kinder investieren können. Das sind so Sachen, die schade sind, ne? Die finde ich wirklich schade. Ansonsten ist im Kapitalismus doch Geld regiert die Welt. Ne? Wer Arbeit hat und sein Auskommen, der wird das anders sehen wie jemand, der vielleicht von der Wende an arbeitslos war. Der hat eine ganz andere Sicht. Da wollte ich mir auch nichts anmaßen. Vielleicht würde ich dann ganz anders reden, wenn es mir so gegangen wäre. Svoboda? Today. Svoboda moc. A moc jako, že to hodně ne, znamená? Hodně, ne jako moc, ale hodně, big, very big. Ne jako power? No. Ne, svoboda znamená hodně, ale je to otázka prostě chápání té svobody s tím, co a jak. Jo? Prakticky význam chápu takhle, že nemusím dělat to, co nechci, ale pokud to nedělám, tak zodpovědnost za to nesu sám. Máte pocit, že jste v dřívější době nežil v svobodě? Jo. Abwehrspieler schalteten sich mit in die Offensiven ein. Das ist sehr gut. Alle. Auch Branch ist jetzt wieder mit vorn. Westlich. Avec mon match de foot, je gagnais la médaille. J'étais fière, mais très embarrassée.
Comme j'avais regardé la Coupe du Monde sur une chaîne de l'Ouest, je n'osais pas dire que j'avais dessiné l'équipe argentine avec Mario Kempes qui m'avait tant impressionné. Je préférais dire alors que c'était un match de la Ligue nationale. Im Sozialismus, das ist vielleicht noch ein Witz, da hat man gesagt, eigentlich sind wir alle gegen den Sozialismus. Es gibt nur einen Sozialisten im ganzen Land, aber niemand weiß, wer das ist. Deshalb sind wir jetzt in dieser Lage. Und das war eine Einheit. Das war irgendwie, man wusste damals, dass die Mehrheit so denkt oder dass viele so denken. Aber heute gibt es so viele Interessen, so viele Schichten, glaube ich, dass es jetzt nicht mehr so einfach ist. Also dass man jetzt nicht mehr dieses Gefühl hat, dass wir einheitlich gegen etwas sind. Also das hat auch so, was natürlich nicht so gut ist, dass man gegen etwas sein muss, aber dieses Zusammensein, dieses Gefühl der Gemeinschaft, das ist gut in einer Weise. Und jetzt ist man zu individualisiert, meiner Meinung nach. Und das finde ich auch nicht so gut. Also man ist auf sich allein gelassen. Mach, was du kannst mit deinem Leben. Wenn du klug bist und gut genug bist, dann kannst du es zu vielem bringen. Wenn nicht, dann bleibst du da, wo du bist. Mohu k tomu něco dodat ještě? Vlastně dá se to systém vzdělávání nebo k tomuto, ať byl dřív nebo teď, dá se to přirovnat ke kamnům. Jo? Člověk musí zatopit a připravit a teprve se ohřeje. Čili v podstatě musí nejdříve pro to něco udělat a pak dosáhne svého cíle. Nečekat, že dostane něco zadarmo. Jo? Bohužel i v současné době jsou lidi, alespoň já kolem sebe vidím, že čekají, že něco dostanou zadarmo, že jim někdo něco naservíruje a prostě nejsou schopní se orientovat v dané situaci. Mohl bych to uvést na několika případech. Damals habe ich auch als Kind immer nur so auf Westen geschaut, als ob da nur Honig und Milch fließe. Und ich habe gedacht, da ist die Wahrheit, da wird alles richtig gemacht, da sagt man, was die Wahrheit ist und wie es ist. Und hier bei uns verschweigt man alles oder verschönert man alles oder lügt man sogar. Und wird auch dazu gezwungen zu lügen. Und jetzt sieht man auch den Hintergrund, also wie das funktioniert, was man sagt, wie man das sagt, wie man manipuliert wird. Also hier gibt es auch eine Manipulation. Damals gab es natürlich im Sozialismus auch eine Art Manipulation, aber diese Manipulation war ziemlich durchschaubar. Und wenn man nicht auf dieser Seite stand, dann hat man darüber lachen können. Und meine Familie hat dann diesen Weg gewählt und sie haben gesagt, also wir können auch weinen, aber auch lachen, dann lachen wir darüber. Und jetzt weiß ich nicht, manchmal denke ich an meine Großeltern, die dann dieses Lachen gewählt haben, ob sie jetzt auch lachen würden. Oder würden sie sich wirklich ärgern oder würden sie dann auch sagen, jetzt sind wir Bürger, die verantwortlich sind, die etwas tun könnten und doch nichts tun können. Also jetzt ist noch dieses schlechte Gefühl der Verantwortung da, dass man denkt, also das können wir eigentlich nicht zulassen. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man total hilflos ist. Many people don't have the conscious of manipulation, don't have the
the conscience of stupid shows. The people start to work in crazy way, you know. I think the more people started to think only about career, you know, to think about only the financial position, or maybe they started the rat race. Yes, this big pressure to the career. Yes, I think it's not very good, because they can lose many things which is important. The people should be more true and don't try all the stupid tricks where they do now. For example, with advertising, with economical, you know, the hysteria of buying, you know, of you must have, you should do this or do that, and there is the new kind of propaganda, you know. Vážení cestující, rychlík číslo 627 Emil Zátopek ze směru Praha hlavní nádraží Sur la route, je retrouve quelque chose de familier. C'est l'architecture des immeubles de l'Est. On a pu changer les noms de rues, on a pu arracher les statues, mais on ne peut pas raser tout cet habitat. Je ne comprends pas cette obsession d'occulter l'histoire. Je me rends compte que mon enfance a été particulière. Je me souviens de la non-signification de l'argent qui n'interférait jamais dans un projet commun. Je me souviens, adolescente, de notre travail dans les champs pour soutenir l'agriculture du pays. Je me souviens de l'obligation de manifester le 1er mai et le 7 octobre pour la fête du travail et l'anniversaire de la République. C'était ennuyeux, on savait pourquoi on le faisait, mais c'était sans vie. Je me souviens des anciens noms de rues, de villes et de ces statues aujourd'hui arrachées. La grande avenue qui mène à la maison de la culture à Schweitzer-Oder était l'allée de Lénine. Aujourd'hui, elle s'appelle l'allée des Tilleuls. Důležité, protože vlastně z hlediska neurolingvistického programování zase to dále je dobré rozvíjet pozitivum a ne se zatěžovat negativníma věcma. A to je ta věc, proč to nedělám, což vlastně u nich může působit, nebo by mohlo působit jako brzda. Do you know what is in other side? Czy wiesz, co jest z drugiej strony, to? To? A to są nazwy tych takich państw, tak? Tak. I jakiś napis. Tutaj jest. Gdzie? Z tych następnych Maciek Deja zdobył złoty medal na konkursie rysunków w Indiach.
Fajnie? Tak? No. A tutaj tak jest, o zobacz, to jest też z tą panią. No to podobne zdjęcie. Podobne, tak, tylko ja inaczej, ona troszkę inaczej. Dobrze ci z długimi włosami. Do you transmit to your children about the old system? I haven't transmitted much yet, but I don't think I should. It's over. They don't have to know about it much. It's more than enough to I mean I should transfer different knowledge to them. I should help them. I should help them live with this system, live in this system. But when it and it's more than enough. It's very difficult, and therefore I mean, there's no need for talking about past and compare it to the past. À Sofia, j'ai le temps d'arpenter la ville. J'apprends la destruction du mausolée de Dimitrov, encore un de ces actes totalement incompréhensibles. En plein centre, juste à côté de la maison de la culture, je remarque 2 monuments. Le premier est un morceau du mur de Berlin. Le deuxième est un mur sur lequel sont gravés tous les noms des victimes du système communiste. J'ai déjà vu des murs identiques pour les victimes du nazisme lors des visites qu'on faisait enfants dans les camps de concentration. Ce rapprochement me trouble et me révolte à la fois. Dans nos pays, il y avait plusieurs thèmes récurrents et omniprésents dans la vie quotidienne. Le sport, la culture, le respect pour le travail, la solidarité et l'entraide. Dans le statut de jeune pionnier, 2 serments étaient particulièrement importants. Nous, les jeunes pionniers, lions amitié avec les enfants de l'Union soviétique et les enfants du monde entier. Nous, les jeunes pionniers, aimons la paix. À l'école, j'avais appris que le communisme était le dernier stade du développement de la société. C'était comme une loi naturelle et il ne fallait pas en douter. 5, 4, 3, 2, 1, будьте готовы. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года the communist idea, for you it's that could not be a utopia. I beg your pardon. That was yeah. It was a utopia with no chance and no logic. That is with no logic. No. I mean, there is certain logic in it, but not in whole. It cannot work
because just and if you imagine a communist world, it is frightening. There is no everybody is equal, everybody wears no, isn't that shocking? Защото комунизма е една идея, това е едно учение. Само че колкото и хубави страни да има това учение, явно ние не можахме да ги използваме. Не знам по каква причина. Аз бих попитал Ана. Китай е комунистическа страна. Само, че е в тройката на света по икономическо развитие. 12% ръст на икономиката има Китай. Aujourd'hui, on détruit les barres d'immeubles. Jedes, la ville où je suis née, est devenue exemplaire pour les autres villes de l'ex-RDA. Cette fois-ci pour son vaste programme de déconstruction, comme ils disent. Les immeubles se vident à grande vitesse. Il n'y a plus de travail. J'ai quitté la RDA avant sa chute. La RDA, telle que je l'ai vécue, n'était pas défendable. Avec la Stasi, l'enfermement, la répression politique et cette aberration d'apprendre par cœur aux enfants les directives de chaque congrès du parti. Je n'ai pas le bon modèle sous la main. Trouver le juste milieu entre individualisme et bien commun est difficile. En regardant en arrière, je ne regrette aucunement mon passé en RDA. Aujourd'hui, je le ressens comme une richesse. Wer bringt am Abend sein Mädchen nach Hause? Wir. Wer weiß, was kommt in verschwiegener Pause? Wir. Unsere Mädchen, ja, die können küssen, sie lachen glücklich uns an. Wer kennt die Lieder beim Bummel nach Hause? Wir. Wer singt schon heute die Lieder von morgen? Wir. Wer braucht sich um seinen Weg nicht zu sorgen? Wir. Unsere Lieder erzählen vom Leben, von dem, was um uns geschieht. Wer singt schon heute die Lieder von morgen? Wir.